Update. This is not going well. Many casualties. Freelancers down. Ciphers in comas. Comas? From hearing the anthem. How are you doing, Faye? Are you okay? So far, but I can hear it too. Still there? Yes. You've got down freelancers ahead, sending distress signals. They're the ones from Strider 2. Their javelins need repair. Get them moving. There's 3 altogether. They're on short distance radio. Okay. Since I'm not connected to them, I might not be able to guide you. Flight systems aren't working yet. Hang tight. Thanks, sister. Your Cypher's in a coma. Damn. I'm heading back to the Strider. I got you, freelancer. We aren't gonna make it to the cenotaph. Gonna try. I took care of all 3 freelancers. What next? Push on and join your team. How long? Which way? I've got a Titan on the bridge above. Leave it. We've got one up here, too. They're all over the place. I'll need to go around. Which way, Faye? Hey. Never mind. Titan here just blasted the wall out. Give me a shortcut. We really need your help. Gotcha. On my way. Your flight systems aren't working yet. How close am I, Faye? Faye, there. Get out to his left. The anthem. It wants to consume me. To show me. Faye, snap out of it. What do you got for us? Oh, sorry. The whole team from Strider 3 is gone. Miller, pull back. See if we can flank it. Strider 4 team is in retreat. If they make it, mission seems doomed. How far back? Damn, I'm freaking out. Hurry up. Where are you? Trying. I swear. It's all wrong. It's all done. Come back. Retreat. I can hear the anthem of creation. Faye, are we supposed to fall back? We're fine. We push on. Right, team? I'm in. I'm in.
Да. Rookie, there you are. Ну, я в процессе еще. Faye's calling a retreat. We got this. Almost there. Team, you need to retreat. Not good. He's gone. I'm sorry. This thing is going down. Come on. Adair! No! Get back to the Strider. This mission is over. I can do it. Look at this thing. We have to silence the cenotaph. Please, I'm barely holding it together. Retreat isn't an option. Not now. We got this bastard. We have to get out of here. No. We push on. We're the only ones left. Think about Miller and Adair. All the others. You being a coward. I'm no coward. No? You want to push forward until I get killed? Until we both get killed? Where'd that come from? Let's go. Faye, we're coming back. No. It beat us, Alec. We need to regroup. It can't beat us. Rookie, don't you dare pull me out of here. During the failed attempt to silence the heart of rage, we lost more than freelancers, more than friends and comrades. We lost the faith of the people we protect. So the freelancers scattered, searching for ways to redeem themselves. The few who remained carried on, finding new allies where they could, doing their best to help a people who no longer called the freelancers heroes. I'm at the coordinates, Owen. Impressive entrance as usual. Nice to be appreciated. Ah, don't sell yourself short, mate. A cipher couldn't ask for a better partner. You could ask, but not many of us left. The relay's a short flight away. Easy contract so far. Easy keeps you alive. Wouldn't call this living, inspecting sensors every month. Yeah, pays the bills. Not exactly the freelancer motto. Yeah, well, until the freelancers are back on their feet, we can enjoy all the gorgeous scenery Bastion has to offer. Flying around it is even better. Now I'm jealous, sitting here in the fort. ФПСов больше, чем на бетке. Any freelancers been through here lately? You're the first in months. Maps for this area are sketchy. At least nothing's trying to eat you. Not like that job in Darkwood.
There are worse places in the world. Deadlight Caverns. It earned its name. Better get that relay back up and running, would you? Озвучка в смысле? Ну, это немножко жирно уже. Для электроников особенно. There's the relay. Just needs a hard reset. This should get the early warning network back up. Good, that did it. You'll need to manually check the sensors now. First one's nearby. Oh, maybe grab some supplies before you go. Might come in handy. I'm going into the ravine. Oh, there's the first sensor. I need you to access it. Stick close so I can get a reading on the shaper energy. Hang on. I'm detecting movement. Looks like scorpions. Scorpions are riled up. Well, aren't they? Probably haven't tasted fresh freelancer in a while. Won't be today. Haha! Convinced them! Sorry, you need to stay near the sensor so I can get a reading. Hang in there, I'm still waiting for a reading. Титры не успеваю читать. Owen? Almost got it! I need you near the sensor. Да пиздец, Right, readings are coming through. What? It's mostly normal. Mostly? This is the early warning system. If it's detecting something. Yeah, no sign of shaper energy. Head to the next sensor. летать Oh, научился. waterfall ahead if you want to cool your suit. Handy in a pinch. You're coming up on the next sensor. Check it out for me, will you? Wait there while I get a reading. No sign of scorpions, at least. Белки. They're aggressive today. Owen, what's going on? Why are all the birds leaving? I'm working on it. Got a reading. Not good. Possible shaper energy detected. Get to the next sensor, we can narrow it down. Birds might have had the right idea. Owen, how bad could this get? You were in the heart of rage, weren't you? Don't even think it. See these rooms? Нужно вас There's a theory добавить. a shaper relic flipped gravity for a day. Не понял? Uh-huh. Well, not on my watch. Нужно вас найти и добавить. Уже прошел. Last sensor's nearby. With wyvern circling. I see them. Да, Vibrates. дойду Still need to до get a последней reading. миссии, давай добавим. Give me a second for a reading. Heads up, more wyvern are on you. Everything's no better than today. This could be their nesting area. Shouldn't be a problem for the mighty Gravit killer.
Oh crap! What? Shaper energy off the charts. An unstable relic in the area. The bad one. I've got a probable location. On it. Hang in there, your javelin can take some heat. Mostly. And when it can't? You'll know it. Watertight У меня seals сразу все are джавелины like all почему-то in all открылись. freelancers. No time. Все, We да? can't risk this getting worse. Нихера. Сейчас посмотрим. Я короче, тут по воде понял, это далеко. Here we go. Shaper ruins. We're on the right trail. Looks like an echo lock we need to Да. open. I've dealt with these. Look around at the floating lights. They're the echoes. Grab them and bring them to the door. Your javelin can hold 3 at a time. That's it. A fragment of Anthem energy gone astray. It's working, but you'd have to ask an artist why. You'll need more echoes. You're getting the hang of it. You'll need more. Got one. That should be enough. Let's see if the door opens. Aha! That did it. We're in. Impressive. Even for a shaper ruin. What's it for? Raise a mountain, carve out an ocean, spawn some new monstrosity? There has to be some reason for it all. It's the riddle of our world. And this one's waking up. I detect intense energy deeper in. What's all this? Got me. Painful looking? Who's ever been mapped? Careful! Too much of that, you'll overload. Damn! Javelin overloaded. Hang on. Oi, watch it! Are they kidding? Keep going. Relic's not far. Yikes! Ugh. Maybe avoid the deadly energy beams. I lost flight control. I'm trying to reset. Hang on. Oh, good. It's just water. Owen? Controls restored. You're back. That's the relic up there. Big one too. You'll need to silence it. Where do I start? Some echoes have shaken loose. Find them and get them back in place. Got one. You know the drill. You'll need more. What's the relic doing? I can't tell, but the energy pocket's getting bigger. Something's forming in there. What is it? I mean, anything is possible. Look at the waterfalls. They're going backwards. Так, добавить, я добрался до форта.
Ультима у тебя как? Так же ультима или другой ник? Я тут писал свой, да? В чате. It's working. Keep the echoes coming and we'll collapse the energy pockets. Тут никаких идентификаторов нет. Я забыл, как добавлять. No time for sightseeing. Look for echoes. Это просто это под названием. Ну, в смысле, нет этих циферок, нет никаких цифр. Вот я еще тебе твой ник скину. Better pick up the pace. This'll get ugly fast. Just think. The anthem's being harnessed in there. Pure creation. Something totally new forming. New and dangerous. Blame that on the shapers. It's so amazing. Не, ну, мне кажется, они в воде управляемость получше сделали. Но она, по-моему, сейчас такая же, как и не в воде. Да-да-да. There. Last echo. You did it. That should silence it. Чара 80? Да. Didn't hold. I see. Мне только интересно, это я когда-то создал себе аккаунт в Origin и забыл про это к чертям. Или есть еще какой-то деньги с таким же ником. Есть. Ну, Понимаешь, понимаешь, на всех остальных-то площадках нету. Got anything yet? I'm кино. thinking. I'm thinking. All right, hang in there. I might have an idea. Just give me a second. I'm clear, Owen. Good. I think we can still stop this. Those fragments of the relic that blew out, grab them and put them back together. Oh, and fun wrinkle, more companies on the way. Got one. Now carry it over and put it in place. Я вот этот запрос отправил. Fragments in. Now the others. Keep at it and you'll survive this. Almost certainly. Бля, а где его тут посмотреть? Ну, Shift F1 нажми, список друзей. Или альтабнись на Origin. Stay nimble. Move around. Чего принял? Remember, you're faster than them. Owen, something in there's growling. Something biological, that's all I can say for sure. But I hope it's not the Gravit Overlord. Owen, what's happening in there? There's something, that's teeth. Lots of them. Hurry! Короче, я жду тут нас.
Okay. Last one. Here goes. Careful. Anything's... Possible. I know. You know, I heard a relic made a guy vanish into thin air once. No idea where he went. Which isn't as lucky as the freelancer whose guts were turned inside out. How's that lucky? At least he died and got it over with. This is a pain. They all are. Indecipherable puzzles that only make sense to strangers. No, I mean there's ice jamming it up. You're out of time. Silence it. I'm trying to. Well, nobody told him. It's an R6. It's not working. Oh, put your back into it. Got it. Я так понял, вы тоже за бабу играли, да? Да нет, там же выбираешь в самом начале, за кого ты играешь. Да. Well, at least now I've got a new story. That time a relic spawned a giant R6 that almost ate you whole. Но там, как только у тебя джавелин вначале падает, тебе предлагают выбрать женский голос или мужской голос. Ну да, я женский выбрал. Я думал говорить, блядь. Well done. The only kind there is. I'm on my way. Ладно, один хуй не видно. Это там дальше создавать еще нужно было. Да, рожу выбирать. Так. Честно, поменять можно было? Только за донат. Короче, я ультим не могу к тебе так просто вступить. Ну ты уже зашел там, поговорил со всеми, получил миссию. Нет, еще не со всеми. Ну давай. В этом дело. Точнее, зашел в этот в ангар в лобби. Ну все, я тоже миссию закончил. Тут вроде опыт нормально, да, идет. Мы то сразу второй дали. Половину.
в натуре баба, блядь. Будто что-то плохое. Да ну я мужиком думал, блядь. Нигера надо сделать. Here we are, back in Fort Tarsus. The last stop on the Bastion frontier. If it isn't my favorite freelancer. I hear you've been busy. You know how it is, though. Another day, another disaster averted. What have you done this time? Nothing. My armor's fine. Probably. I hope. Welcome home. You should swing by my amplifier in the enclave. Something wrong? No, not wrong. More like fun. Drop on by whenever. Job, yes? Decent. An archivist number. Yeah, you see what I mean? You picked up on that, right? Little warble? It's warbling, right? All readings fall within acceptable tolerances. You gotta look past the numbers for once in your life. Something is off. The connection is a bit fuzzy. How do you quantify fuzzy? You don't quantify fuzzy? You don't measure it, you don't count it, it's nothing like that. It's a feeling. Everything okay here, Owen? Yeah, well, on your last mission, I noticed that the cipher chair was giving off some very strange feedback. All readings fall within acceptable tolerances. Well, it's your call, but Удивил, if ты you чё там? ignore it and something goes wrong. I will find an arcanist and perform a добрался. full protocol inspection on this unit. There's nothing wrong with the chair, is there? No. Why are you always stirring up trouble? What are you talking about? I've just done her a massive favor. You've got no idea how boring it is being a Fort Cipher. She does not get to work with a freelancer. She does not get to see the world through the eyes of a javelin pilot. No. You know what she gets to do? She gets to relay official messages back and forth to ciphers at the capital day after day after day. Some people like boring. Not everyone's cut out to be a freelancer. So you have said. Туда, чтобы выйти, надо... You have to admit Возможно. that last mission would have gone better Раньше залезть. with a partner. I have a partner. You. Every good javelin pilot needs a cipher. That is not what I meant. Look, if I had a suit of my own, I could be out there in the field with you. Dial down your boosters, hotshot. Меня до сих More пор training, you'll серенький. get your chance. I promise. Fine. Not like we could afford a spare suit anyway. Да, спасибо. Job board is empty. We'll figure something out. We always do. Yeah. Могу кидать привозы. Do you ever regret missing out on the glory days? Кидай. Back when freelancers were treated like heroes.
Contracts would just fall into their laps. Everywhere they went, they were given respect. And free sandwiches. Free sandwiches? Yeah, I haven't had my lunch yet. I'm starving. We're on a tight budget here. Budget has room for sandwiches. You're probably right. You know what? Why don't you head over to the forge, get your javelin tuned up, so we're ready to roll. If a contract does fall into our laps. Нет, ничего не запустил. Загрузка пошла. Загруз... А, это ты ко мне грузишься просто. А у меня тоже принять приглашение ошибка, короче, я еще задание не сделал. А, ну это... Хуя, 4000 золотых, да, монеток тут. По-моему, чё? 40. У меня 200. У меня 4000. У меня 200 тысяч было. Oh, and you need something? 200 What are you тысяч talking было? about? I just got a message from you saying to meet you at И the куда forge. ты I didn't send any. хотел потратить? Why would I want Я to meet up? купил себе костюмчик. Something's not right. А, А откуда у тебя вообще 200 тысяч было? My name is Tassin. Или тут рандомно всем дают? Not always. The Sentinels have да their нет, я uses. думаю, это зависит от того, что ты Hell of an там entrance, I'll give you на that. I have a задании contract for пособирал. you, freelancer. I like to know who I'm working for before I take a job. Really? Я к каким-то рандомам присоединился. From what I hear, Ну, я two все, of я you в will take about Джавелиновом any тогда. job you can get these days. Ну, What's the рядом. job? An Arcanist has gone missing. Missing? I thought Arcanist just hung out in labs studying Schaefer. Ты у But меня Matthias написан Sumner was в отряде investigating some Ултима. relics at a ruin near the fort. I need you to find him and bring him back home safe. If he's still alive. No знаю, one сейчас knows вроде more на about the Джавелин dangers of нажал, Shaper не залез, artifacts. поэтому I'm confident that выйти knowledge отсюда. and his own resourcefulness will keep him alive until you find him. What do you say, freelancer? We'll make it worth your while. Я к рандомам Owen? подцепил. Looks like the freelancer's right again. Я говорю, Well, интересно, как us, ты? У меня anyway. написан в отряде. А нет, вот сейчас не в отряде. That is excellent. I will go and run my diagnostics. Let me know Сейчас. when you're ready to leave. Ну, ко мне приходит, ну, я пока... With a pleasure. Я нажимаю Y, ну, нихера. Ну, думаешь, этот... On behalf of myself and Matthias, thank you for doing this. Okay, and if I have... Fine, Matthias. Trust me. I'm a person you want to know. Бабули. 200 тысяч дали, всех джавелинов дали. Ну, нихера себе. Кучу ресурсов насыпали. Что за фигня? Интересно, интересно. Что ты там делал, что тебе это все дали? Ну вот у меня вот джавелины открыли сейчас. Какого там брать, не брать, хуй его знает. Доступен один. Блять, какого взять? Так, я за чайком пока быстренько. Ага, давай. Так, интересный вопрос. Почему у меня вдруг рейнджер, когда я только что выбирал? Багули. У меня тоже рейнджер, но этот выбранный. Не, у меня написано, что у тебя шторм выбранный.
А, Мне написано, что у меня рейнджер. да. Что не обращай внимания. Колян, что ты там, как? Ну все почти что сейчас. Что херня? Написано, нажмите выбрать, нажмите пробел, блядь, нихуя. Ну, сейчас вроде все. Ну тут оружие ему одеваешь, да, по идее, все, да? Там по умолчанию выбрано. Так, блядь. Ну все, там кнопочки прожмите, если готовы. Поезжать, это опять крантом засунет. Сейчас, секунду. А, все вроде, да? Вроде да. Запускай. А у тебя что, все джавелины, да? Ну, по крайней мере, мне показалось, что у меня ячеек 4, и я все открыл. У вас не так было? Нет, ну Нет. как ячейки все были, ну написано, ну, 1 очко было. И ты выбрал одного из 4. Написано было 4 ячейки, типа, я каждого взял и разблокировал. А, ты нихуя. Классненько. Видно, багнуло Нет, в у твою меня пользу. у меня поставилась галочка на одного. Я даже попробовал поюзать других, хер там. Да, такая же фигня. Я только тоже пробовал, думал, мне нужна, да нихера. Из-за того, что я английскую локализацию выбрал. Так и денег тебе до хера насыпали золотых, да, вот этих? Ну да, мне хватило всего купить. Еще осталось 130 тысяч. У меня всего 4000. Пиздец, блядь. Нихуя, что ты там купил такого, блядь? Каждую деталь брони. А, нихера, блядь. А у тебя уровень какой? Третий Tassin has given us the last location where he made contact. Так вот, да, в 3 шторма. Ну я так и подумал, что по-любому в 3 шторма. The location Tassin gave us must be Это close. то I'm криповая, да, detecting the была? camp's shortwave radio. Broken equipment. Market is made. And no Matthias. Oh, hang on. Detecting another radio. Same frequency. Must be more than one camp. Let's follow that signal. Okay, I've got a new trail. We'll need to get to the location I've marked for better reception. Я его врезал.
I should know? Besides that Arcanists get themselves in trouble by being out here. About Matthias. Brilliant and reckless. He has a reputation among the Arcanists. Not a good one. Having a bad reputation is chapter 1 of the Freelancer's Handbook. The radio signal is getting stronger. Clearly, Matthias established more than one camp. Arcanists located. They're dead. Still no sign of Matthias. Look for anything that can help track him down. Signal device found. We can use it to locate Matthias. This search is taking too long, and it's too quiet. We've got scars getting in the way of the search. Do something. These scavengers are always mucking things up. Destroy any hives that pop up that can cut off reinforcements. Eyes mean more scars. Got it. Clear out those remaining scars. Radio signal? Still working on it. Just fiddling with the radio signal for the next location. I understand. Just hurry up. Of course, lots at stake, I know. More hives. I noticed. Scars is to destroy their hives. Что-то я прилечь решил. Just have to work on clearing out the last of the scars now. Реснуло, что ли? Да, у меня появилась надпись «Нажми F, чтобы резнуть». Matthias, where are you? He didn't hear you. But I think I found another camp. Okay, let's go. Так что, видимо, не всегда придется ждать, правда, почему-то врубается загрузка. Nothing. Just lost the radio signal. We need signal booster. Wait! Found one. Got a bunch of scars. I've never seen this much scar activity. What is going on? I don't know, but it's not a good sign. Блять, меня откинуло, сука. Мы вдвоем прям рядом сдохли. Ну да, загрузка пошла. Scars incoming. Looks like they're using gates. I hate those. Very unfair.
Yes, should be close. All you need to do is turn it on. Signal booster is working. I'm heading up the stairs, hoping to find refuge. Scar's in pursuit. Matthias, he still can't hear us. I've got a location. The Arcanist is not at the camp. Wait! I have an idea. That's the radio we were following. The scars were taking it apart. We fixed that. I bet we reach Matthias. What's happening with the scars? Something has them enraged. Пчелки. That seems to be the last of the scars. Let's fix that radio. What needs to happen? Get me into the access panel, I'll do the rest. Access panel open. Starting repairs. Oh, that doesn't look like a repair. Would you just let me? Ugh, damn it! Hang on, we've got company. Can it be fixed? Yes, of course. Just deal with the scars, I'll figure it out. Чем больше ты их фигачишь, тем быстрее у тебя ульта откатывается. Я только посмотрел в комбо и заморозил, я не ну смотри, давай все. Никак не могу увидеть, куда будет. Давай устирать по бомбу. Вот этого, который заморозил. Closing. Looks like we've scared them off. Let's take care of the rest and get back to the radio. Ha! Okay, I think I got it. Are you sure? Mostly sure. It's working. I've got a location. Patching Matthias through. I'm calling anyone in the area. I need help. There are scars everywhere. It works. Matthias, can you hear me? Yes, I can hear you. Thank goodness. There's no time. I'm hiding, but the scars are searching. I can see them. Ну да, тут управление в полетах, мне кажется, получше.
Где там дейлики глянуть? Дейлики на Джей. Испытания. Их тут что-то вообще усраться. Так, мультиубийство 3 штуки. В испытаниях? Да, так. В ежедневных. То есть открываешь испытания, путь к славе. И там дейлики, виклики и манслики. Ежедневный ремонт. Путь к славе, да, сюда? Да, нужно типа союзников поднимать 3 раза. Ежедневный мультиубийство. Короче, падайте, я вас поднимать буду. А у меня мультиубийство, ежедневный... А, ну да, как. What about scars near you? See anything? A few spots of trouble. Near misses. They're quite relentless. Бронзу, блять, можно. Wait, what's this? Серебро. I found some canisters. Так, что мы движемся, Don't try да? anything dangerous. Not to worry. It'll be a contained explosion. I think you better hurry. Dealing with some scars ahead. Не надо мне под руки, пожалуйста, ничего складывать. А, ну что ж такое-то? What's happening? Matthias? It worked. Small trap, the scars walked right into it. I'll have to keep moving. More incoming. Watch those hives. Блин, куда отменилось? Ух ты, блядь. Чуть не откинул. Вон, выполните испытание какое-нибудь на мне. Ресницы. Ну, пожалуйста, я только что одной ультой сразу 2 испытания выполнил. У меня ульта блин. Это не врубилась. Не врубилась? А потратилась. Ну, ты тоже Класс. залег. Да, я прилег немножко, что-то устал. Сразу после ульты. А, мы все легли, да? Походу. Ну, тоже неплохо. Сейчас да, надо дохуя их выйдет и выйти. What's happening? Matthias? It worked. Small trap, the scars walked right into it. I'll have to keep moving. Да, чтоб тебя. Да как они так бьют, блядь? Ну это же хард. А. Ну я откинулся. Блядь.
Watch those hives. Ебать, ну все. Брейк, да? Ну, только хотел ультануть. В кнопках запутался, блядь. Вы же, кстати, помните, да, что у Шторма больше щита, когда он в воздухе? А, нет. Это очень полезное знание. Да помню, но не сбивает быстро в воздухе. И так в любом случае. Вы просто не в воздухе еще быстрее должны сбивать по логике. Hive's taken care of. Now let's see to those scars. You got it. Give me an update. I see them. Just a minute. I'm okay. Haven't been this far in the ruins. Just stay ahead of them. I'm nearly there. We've reached the tunnel. You're close. Main chamber just ahead. It's incredible. Surprises, freelancer. Stay put. I'll keep them off you. Much appreciated. Scars have too many ways to add to their numbers if needed. Be careful. I'm trying. How did you make them so mad, Matthias? I don't know. Never seen them like this. We got some scar heavies. Could use some help. Бляха. Эй-эй-эй. Оу, меня сзади обошли.
looks dangerous. Rust Reaver. The thing's name is Rust Reaver. I don't care what its name is! Бомба. О, сзади жирный. Let's clean up the rest of them now, shall we? Scars out of the way. Someone check on Matthias. Safe. These scars. I don't know what to think. Arcanists and scars often clash over shaper sites, but nothing like this. I must tell Tassin. Please. I need to return to Fort Tarsus. Я кроме воскрешения все сделал. Я тоже, по-моему. Ячеечки.
Хотя я отойду покурить. Минутки через 3 вернусь. Да, я тоже как раз пойду пыхну. Я тут.
Так, блин, жаль, субтитры нельзя передвинуть, а? А что такое, мешает, что ли? Ну, вверху они были бы удобней. Как мне кажется, по крайней мере. Это лучше, блядь, сделали бы этот сам русскую озвучку, вот это было бы тема. Я говорю, для электроников это слишком. Не... Господи, последняя игра, которая у них была с русской озвучкой, это этот самый Dragon Age 1. Freelancer. Thanks for the save. That trouble was unexpected. You often А hang что там around насчет outside the walls Destiny like that? говорят? Occupational hazard, but this was different. Something's making the scars more violent. I think it's the Dominion. We think they're back. I'm sure you must know Freelancer Yarrow. I think Tassin's right. This feels like before the attack on Freemark. The one that set off the Ну hard как, в rage. марте новый сезон начинается. Не, ну да, вот эти 2 сезона же еще. А после? Much of what I am about to tell you is not well known. My ward, Johnny, was there 10 years ago. She saw it with her own eyes. What you will already know is that Freemark was one of the great cities of Bastion. Ancient, proud, prosperous. But most important, it held the largest and greatest enclave of freelancers anywhere. The freelancers, along with the Sentinels, guardians of the walls, protected Freemark and its people from the chaos of our world. Until one day, the Dominion arrived on their doorstep. Cruel conquerors from the north. The Dominion, the Sentinels, and the Freelancers would make their claim for Freemark that day. Each group heirs in their own right to the legendary General Tarsis and her Legion of Dawn. Я к бабе подошел, начал разговаривать. One of our best, Freelancer Adams, led the charge as the Enclave left to meet the Dominion forces head-on. My Johnny says the army was massive. The Dominion was led by Dr. Harkin, a man never seen before or after that day. He came to take the city at any cost. So they fought, outnumbered, outflanked, and outgunned. Freelancers fought. They did well for a time. But the walls of the Great Freemark did not hold. The Dominion poured in. Adams, with many freelancers, made their last stand outside the city walls. While some, like Johnny, stayed to help who she could. When, without warning, the doomed Sentinels fell back. But now I tell you that deep in the city, Johnny discovered what the Sentinels already knew.
The Dominion didn't want to destroy Freemark. They wanted to capture an ancient shaper relic that was protected deep inside the city. The cenotaph. It seems this Dr. Harkin believed he had created a way for the Dominion to use the cenotaph to control the Anthem of creation itself. Arrogance. The Anthem will not be controlled. The terrible cataclysm which was unleashed that day destroyed Freemark, destroyed the Dominion, destroyed everything. That cataclysm became the heart of rage. Some survived to tell the story of Freemark, but not many. Dominion must be back for a reason. I clearly have more intel to hunt down. Come and find me later. Yeah, me too. I'll contact you when I have something. I'll be in the Enclave. Ну чё? Я все вроде сейчас до Джувелина своего надо бежать. Ты с кем-нибудь тут разговаривал, тут со всеми типа поговорить надо? Со всеми, только с одним поговорить надо. Вон еще Нигер стоит, ты с ним разговаривал? Ну да. Hey there. I figured you'd make your way to me soon enough. Я уже смотрел этот ролик. Only the good parts. Oh, it's all good. The fact that anybody's talking about a freelancer is even better. Name's Prospero. I'm betting you're the one I've been waiting for. Yeah? Why is that? You understand being a freelancer is more than just a job. Тут уровень, я так понял, быстро Pride капает, in да? doing something well. Pride in your javelin. Hasn't been much of that lately. Intolerable. Who wants to charge into a fight looking plain and simple? What kind of statement does that make? Not when you could fly. Везде сначала быстро, потом медленно. Thunder come to life. A fistful of lightning in one hand and a hailstorm of pain. Так к концу кампании по-любому уже будет Is максимально. what I do. When Lancers want to make a statement, they buy something special for their javelin. Maybe custom decals or bodywork. I'm the guy they come to. We're used to. Hasn't been any demand. The Forge can't even build anything these days. I'm hoping you can change that. How can I help? We need to fire it up again. That takes Ember. And someone with the guts to collect it. If you can find some, I'm back in business. We both are. Okay. What I want. Well, Ну все, я готов. Сейчас. А вот это R удержать, это чтобы начать экспедицию с вами, да, получается, начну. Все. Так, все, я тоже лезу. Глюк какой-то. Этот залазил в этого робота. Блять, не поведено. Один на месте стоит, другой кому-то, блядь. Так, я не понял, что у нас квеста нет. Да я просто его забыл взять. Нам нужно собрать Эмбер. Типа полетели во фриплей. Да. Мы полетели во фриплей.
Мне пишет, что ты второй оверлевел. Не знаю. Это интересный вопрос. Да, что-то грунтит долго у меня. Это мягко сказано долго. Да, мы уже тут пару мобов успели убить. У тебя не на этом, не на твердотельном? Не, я потормозился. Потормозился очень. We should check for the Strider's black box. It's irreplaceable. We'll need to restore power to the cargo. Ой, милый. Yeah, fair point. The Strider's emergency batteries may be in the wreckage. See what you can find. Я тебя рискну, не надо было. I'm picking up scars. They're headed your way. Интересно. Мне тоже надо дойти выполнить. Уже зеленые шмотки стали падать. Синие, да? Зеленый. 10. Я сейчас тут немножко жарковато. Если меня давать не буду. А чё, вот почему я жму X, а он не включается? Потому что я не хотел еще это бабуля. Так, я так понимаю, в огне его бесполезно замораживать, да? Тоже что-то зеленое упало. That's that. Good job. Так, а чё, где сундук-то за мероприятие? Ну все. Сундука нету, да? Еще не все. Тут где сундук? There we go. Let's get some power going. Batteries in place. Next up, you need to reset the power flow. Ресурсиков немножко. We've got power. We should be able to release the safety lock from the outside. There. The emergency lockdown should be lifted. Нормально, что можно два действия на одну кнопку назначить. Хороший вопрос. И они рандомно срабатывают, когда одно, когда другое. Да. Все, Эмбер собрал. Собрали? У меня типа 2. У меня тоже 2.
Где ты третий эмпер нашел? Да, валялся здесь рядышком. Здесь рядышком я собрал, что валялось. Ну все, я собрал. А я ни хера. Ну ищи еще какие-нибудь грибочки тут. А, все. I've got reports of outlaw gangs in this area. What's a look? Anything? О, тут еще какая-то это самое мероприятие. Сделаем, погнали. The outlaw gang. They won't be happy to see us. Да. Жесткие ребята. Воздушный застрял. Блять, ну они жестко прям снимают, да, нам? Ну прям так, да. Gate, watch out. Another one. Not making this easy, are they? Сука. Вилек таки. Watch your ammo.
На себе, предъява. Я ему ультой только щит сбил. Кажется, мне просто не шагнули. Ну да. Кажется, намек на то, что надо переодеться. Или просто не очень сильный. Для нажима их вообще не могут. Почему можем? Ультой. Все вместе. У меня вот да есть, вот сейчас получится. Нет. Я только что если... Ну, в принципе, вот что-то. Ебать, пиздец, как это так читать? Ну, надо патрона кончил. ульту по очереди прожимать надо. Одного убить. Один ультанул, щит снял, второй ультанул, убил. Куда улетел? Вокруг. У меня патроны кончились. Вообще в ноль. Мимо пролетал. Добил. Да, осталось с мелочевкой разделаться. Нет. Еще один, да? Ну, этот другой. Outlaws down. Their gang won't cause any trouble anytime soon. Это мировое событие. А, еще зеленая шмоточка. Да. О, кстати, дождь пошел. Тут графика нормальная. Так, что, сваливаем в форт? Ну да, давай туда. А метро, не знаете, сколько стоит покупать? Да, по-моему, 2 рубаса оно. Ну, по крайней мере, по предзаказу было 2 рубаса. Сейчас хер знает.
Да я вообще вся. О. Зелененькие молнии. Так, глиф молнии, фаербол, еще один фаербол. Кувалда. Плюс 10 к урону к юшке, укрепление щита. Нормально. Так, приодеться бы. Давай закупляйся. Ты все? Чё? Тебе сказали, давай закругляйся. Нет. Да ладно, серьезно? Ни одной снайпы не упало еще. Не, у меня снайпа упал еще, у меня серая там. Ну, вот даже серой нет. Дробовиков аж 2 штуки. Hey, Prospero. I know you got good news. All the amber you need. What I wanted to hear. All right, then. Let's get to business and fire up the forge. It's time all these javelins are getting the tender loving care they deserve. Head on over to the forge, and you can start crafting. But don't forget, when you want to make a statement, maybe polish that javelin up with a nice coat of pain and thunder. Come see me. So, you're the thunder merchant, huh? Hey, the best freelancers always arrive with a bang. But first, they buy it from me. Don't be a stranger. I have another job for you. I'm flattered, but I still don't really know you. Old habit. I work for Corvus. Ah, a spy. My job is to keep tabs on threats to Fort Tarsis. I have an agent embedded with the regulators, a group of smugglers. She keeps the really dangerous stuff from the wrong buyers.
But her last report said there'd been an incursion of foreign operatives in the area. Who are they? Like I said before, I'm betting Dominion. Which means trouble's coming our way. А что, все только по одному заданию за раз, да, I think дается? trouble's your idea of fun. Start by meeting my agent at a regulator camp here. Learn what else she knows and go from there. We'll get it done. Короче, я готов, если что. Пока красочку, что ли, заюзаю. Алиса, собирай все карандаши. Ух ты, нифига себе, тут цены. 14 косарей за шлем. Это у меня 42 тысячи, а не 4 тысячи. Ну, я тоже, я что тоже готов. Получилось. Лайта. Дядя Слава куда-то делся. Да нет, я тут, я крашусь. Аж деньги дошел. Нет, я на халяву крашусь. А, точно. Краситься-то можно на халяву же. Плащик покрашу еще. Все, готовенький.
Погнали, чё? Что он меня даже не спросил в этот раз. Типа, вы уверены, что вы хотите оставить приватный? Что опять долго грузит. У меня что-то тоже все еще грузит. Какая плохая погода. Кстати, я тут подумал, что возможно этот уровень относится типа к уровню в альянсе, а не к уровню персонажа. So what's the latest intel these days on regulators? Still the same smug as they've always been. Anything of value is fair game, plus the usual rumors of secret hideouts in the area. They have to keep all that stuff somewhere. Question is, why would the Dominion be involved? I hope Tassin's wrong about that. Not looking forward to being a wartime cipher. Okay, you're not far from the regulator camp. Should be coming up soon. Keep an eye out. We're skirting the edge of Scar territory. Эта погода, молния ебать. Бывает. We've got trouble. The camp's been overrun. I'm clearing them out. Looks like you've got dead regulators there. Can you identify Tassin's agent? Seeing her. Could still be alive. I don't think animals killed these people. Is there anything useful at the site? There's some kind of recording there. Dominion have attacked the camp. I can't reach Tuss. We're looking for the regulator hideout at these coordinates. That was Tassin's agent. I'll need to decrypt the coordinates. Hang on, Scar's on the move. Since we rescued Matthias. You know, Tassin's right. Has to be the Dominion stirring the pot. Я думаю, синие все-таки попозже будут падать. Уже определенные эти рамки.
It's not far. Then I'm going to the hideout now. We can't wait. Are you sure about this? Taking on the Dominion isn't like fighting a pack of wolven. When evil people knock on your door, you don't hide. You kick their ass back to whatever hole they crawled out of. Stop the fire before it spreads. Or Tarsus cannot become another free mark. There's more dead regulators outside the cave. They're probably defending their hideout. I guess Dominion don't take prisoners. A smuggler's cave, it would seem. Anything you could want, for a price. Looks like that includes Shaper relics. Не хватает справа вот этих целей. Owen, flight controls are down. What's happening? Yeah, I'm seeing that. You're in some kind of field. Has to be affecting your suit. Которых целей? Ну там ключ короче. Их там где-то можно это, типа, отслеживаться поставить. Но что не появится тогда? Flight controls back. I'm pushing on. The Dominion can't be here by accident. These smugglers are hiding relics. I know. I'm trying not to jump to conclusions. Oh, I will. Take a flying leap because the wrong Shaper relic in the wrong hands. This won't be a boring day. And there we are. The Dominion. Yeah, and they've got Tassin's agents. Best lie low. Give us the relic. We know it's here. I don't know what you mean. Then I'll show you. No. That's not how we conduct business. I find that pain is no substitute for money. So let's negotiate. The relics, not for sale. See, progress. You do have it. Now name your price and we all walk away with something. Relics are dangerous. Only if you're careless. Do I look careless? Medicine! We found the relic! A pity for you. Negotiations have concluded. You bastard. Oh, well, now this is awkward. A freelancer? How useless. I fought your kind before, and I put them in the ground. You'll be joining them. And now we get down to business. I can't believe this. Are we really in a firefight with Dominion? I am. You're sitting in a chair somewhere. Not used to having professional soldiers shoot at us. Scars, maybe, but not like this. Well, let's work on both of them. I didn't say it wasn't exciting. Just be careful.
did it. But what about Tassin's agent? She's still alive. She didn't make it. But there's an archive here. I see it. Looks damaged from the fight. Maybe Tassin can make sense of it. This can't be for nothing. What about the one they call the Monitor? He took the relic. Then I'm getting it back. These were classic Dominion tactics. Total carnage and no witnesses. What are they doing this far south? I don't know, but it involves relics. That won't end well. My javelin's grounded again? It's that shield generator. That's trouble. Push them back. Watch it. Looks like the Monitor left a cleanup crew behind. Try to disable that machine. I have the specs. I think I can override it. Hold here. I'll try to deactivate it. Great place to die, Owen. Are they ever getting you down? Keep the area clear. We don't need anyone in the way. Тип захват зоны. Yeah, it's off. You can fly again. Too. Watch yourself. Freelancer, you can die a meaningless death or surrender to us now. We'll spare you the agony. Tear them apart. Guess he's still alive. Shut that one up. I can still catch the Monitor. Better hurry, he's got a head start.
too far. Dominion must have big plans for a guy like the monitors in our neighborhood. We just need to make sure he never comes back. You see, this is why I want to be out there with you. Show bad people the door. Not as easy as it looks. Okay, show bad people the door at the end of a very large gun. Дождик кончился. Still got a trail. Keep it up. We might have a shot at this. That's all we need. Okay, you're coming off it. Just ahead. See a lot of Dominion. Where's the monitor? Checking. Были? Я сдох. Ох, нифига себе. Турельки. I don't know what they're up to, but it's not Да happening in нет, our собачка. I suppose they'd listen to reason. Talk it out. Does this look like they dropped by for tea? I'm not seeing him. I've got a bad feeling here, I think. Maybe this was an ambush? They led us here. Time to show them that really large gun. Я чувствую. Веселый. Hey, watch it! Another one of the monitor's lieutenants. Okay, it's over. Small one for the freelancers. Yes. Congratulations on walking straight into my trap. Owen? Owen, what's happening? I don't know. He's... Obviously more powerful than you. I think it's important to take a measure of one's adversary. And I find you Всех экран без Yeah? у Ask your меня. lieutenants how they feel. Oh, right. You Я can't, думал, у меня because I put them down. Freelancers boast of courage they never have. It's why they're extinct. I'm alive and well, you son of a... He's gone. Save your breath. You best head back to the fort. I'll let Tassa know we need to talk. Чивочки. Ну да. Я увидел, у тебя вылетело. Получила чип. Серьезно, вы не отключаете это? Ачивочки просто без счету летят. Ну ладно, у меня первая. Девастатор. Урон, взрывной урон. Смотрим, как его понерфили.
Ой, мне какая-то зеленая пушка выпала. Новая винтовка. Синяя? Зеленая. Синего пока нет. Сказала синяя или сильная? Чё? У меня начался какой-то подбор игроков в стартовой зоне. Что это значит? Тут же такая же херня была. Вот это тут самое оптимальное, вот это вот заморозка, блядь, и вот это все сверху херачит. Типа молнии. Еще бы она откатывалась бы чуточку быстрее. Ну, да. Ну, у меня сейчас новые, типа, вылетали модули. А гляну, что там вылетело. А, это нас в хабик пустили, да? По квесту-то все равно в форт возвращаться. О, снайпа упала зато. Кстати, а где забирать свои эти штуки-то? Которые? Ну, которые? Да. Хороший вопрос. Может, в этом в хранилище посмотреть? Награды. Получить примеры предметы предзаказа. Есть. Нашел? Нашел. Чем я покупал шейдер? Когда у тебя они уже есть, да? Ну да. О, печать поддержки появилась. Так, окей. У меня получилось 37 пока. Так, ну один хер нам же в форт заходить, да?
По квесту. Можно покупать что-нибудь. Эпический набор брони. В хранилище, да, нашел? Внешний вид не влияет на боевую мощь. Ну да, в хранилище. Что-то как-то мне не очень нравится это все. Вафельный холст. Вот жвачка на подошве, ну серьезно. Учите осколки, ну-ка. Две с половиной тысячи рублей, 4500 осколков. Да? И что на эти 4500 осколков можно купить? Смотри. Жвачку на подошве можешь купить. Одну. Это классно. Ну, может не одну, может 15. А, ну 15 жвачек это уже другой разговор, да. Так, где ты говоришь? Бонусы за предзаказ ты нашел? Какое говно. Ультима. Чё? Где ты в нашел? центре. В центре чего? Что ты ищешь-то? Где ты забрал херню за предзаказ? Награды наверху справа. Ушел. Нет, ищу. Погоди, а ты в этом, не в Тарсисе, да? Я в открытом был. Ты уже ушел отсюда, значит, да. Ищи где-то там. Она так и называется, награды. Наверху справа, да. Меню награды. Жесть. Хуйня, короче, у меня. Кто-то понял значок задания, который вниз, да? По всей карте летает. Открыл же карту я. Ого. А, все, нашел. Это магазин аксессуаров. Предметы VIP выходных. Пожалуйста, шейдеры. Так. А квесты-то вы тоже где-то там продлили?
Я не знаю, я сразу в этот вернулся. Я никуда не заходил. Я сейчас эти получаю, как говорят, вот эти награды, короче. Ёпта. Я так понимаю, их можно наклеить, да, куда? Угу. Ну, контрактик. У бородатого чувака, который рассказывал историю про фримарк. Нашел его. Предлагает охранять археологов. Че эта жвачка дает-то? Я не понял. Эмоции, ну. А. Как в пустыне. Тут лучше броня, в принципе. Ой, господи. Он тут к бабе. Давайте сейчас походим по всему форту. Я вот бабу нашел после задания. His people called him the Monitor. We couldn't stop him. And he was there for a Shaper relic? Tore the place apart. Your agent wouldn't give in. Right to И the от end, Матиаса квест есть. Well, Заодно. Да не, просто говоришь с этой бабой, она тебе показывает другую бабу, говорит, вот помоги пока ей, я пойду другой херней позанимаюсь. Окей, а та баба такая, ну что-то вот здесь я с тобой не буду говорить, приходи ко мне в гости. Сразу-то нельзя было, давайте по все выяснить. Right. Well, the fort isn't exactly my idea of living the dream, but it is home. And I'd prefer it to remain dictator-free. What can we do? For now, remain patient. I don't want to make a move until I have more information. In the meantime, there's someone I'd like you to meet. Sentinel Bryn. She's sharp, trustworthy, and could use some assistance. Why don't you help her while I look into the Dominion? I'll be in touch. Sentinel Rissa Bryn. Fort Command. Sentinel? How can we help? Well, we probably shouldn't talk here. Come see me by my desk. And my plans. Ну и вот задание вот этой. Right. So, good. I will see you. Страж Брин. Okay then. Freelancer, how's it going? It's Matthias Sumner checking in. Вроде все By это the way, задание взял. I finally cleared out the clutter from my lab, so I can resume my work. I'll be there if you need to talk. Да ебать, тут дофига еще с кем разговаривать надо. А, вот, помогите тем, поговорите с тем, поговорите с тем.
Hi, freelancer. Hello. Sentinel, good to see you again. Is it? Isn't it? I don't associate much with freelancers. Okay. Or anyone not a Sentinel, really. Well, I hope you don't regret getting to know one of us. Yes, me too. Okay. Can I help you with something? Yes. Well, quietly. I don't technically have permission from my superiors to be contracting you, but there's been an unusual amount of scar activity around nearby Arcanus base. Whatever it is, it could be dangerous if the scars get hold of it. Agreed. I'll check it out for you. Good. I mean... Right. Где этот самый Матиас? Я вот нашел, это к этим подходил, китайцев, короче. Теперь все на экспедицию можно. Какой китаец? Там тип китаец. Ты вроде кореянка. Ну, не знаю, какая разница. Я готов. Я с Матиасом договариваю и тоже буду готов. Так, вроде все. Главное, я рейнджер смотрю. Тоже рейнджер. Один ультима Сторм. Чё? Ну, смотрю, кто типа кем играет. У меня написано рейнджер. У Арчара тоже рейнджер. У ультима Шторм. Ага, единственного. Просто слишком сильно перекачался. Ну да, написано сила 4. У нас по 3. 62 лайта. Фига ты даешь. У меня 30 там чем-то. Так, короче, у меня 3 квеста есть. И у меня Да. 1. Вглядываясь во тьму, ты выбрал, да? Без разницы, у тебя какой? Сейчас выбран, вглядываясь во тьму, да? Сейчас выбран, да. Заводи. Ну ок. Мне там что-то исследовать надо.
Patching in Arcanist Matthias. So how did you learn Мне about кажется, задание исследуйте скрытые руины. Ну это я его запустил сейчас. Оно у нас одинаковое всех. A hypothesis. Right. What secrets must they hold? Let's find out. Here we are. Oh dear. The canopy's quite dense here. What am I looking for? A marker of some type, something other arcanists could recognize. Опа. Вмазал, я не понял. Vile creatures. Alright. Let's find that marker. There. Yes. Unusual design. I've seen this before. It won't trigger whether the right stimulus. Which is what? A shift in energy. We create a big enough change, the wires detect it, the marker triggers. Like a fire alarm? Exactly. That shaper object across from the marker is made for echoes. Got it. Let's build a fire. Another echo should be close. Желтенькие хуйни собирать. Да, найти их осталось только. A brilliant use of shaper dynamics, rigging the marker to detect something as simple as a shift in energy. It's working, but the marker won't trigger without a larger shift in energy. More echoes needed. Looks like the echo attracted some slimy friends. Ah, yes. Unpleasant. They're fascinating creatures, but only from very far away, behind a wall, with the lights on. Ну, смотри на радарчик зелененький. Помогает. We should be close. Matthias, how did you do this work without freelancer help? Slowly, my fearsome associate. Slowly. This task alone would certainly require many uncomfortable nights in the jungle. This book you're looking for. The Elysian manuscript. Right. What do you think you'll find in there? Find? Well, arcanists pursue the truth, but time twists truth, hides it. The manuscript is a window to a very old truth.
еще 4 штуки. Don't let them stand in your way. Didn't plan on it. Let's get those echoes. Why are they in a cage? That seems pointless. Like a fishing lure for freelancers. Oh. Clever. I kinda respect that. Got another one. Yes. Excellent. Возьмите, я не могу дать. Все, мы типа все собрали? Ну да, отнести только. Я так понял, максимум 3 можно, да? Да, максимум 3 на одного. That's done it. The marker's been triggered. The Arcanist fire alarm. Precisely. Let's see what the Arcanist left for us. Got it. Very strange energy
energy signature. So, runes. What are they? Secret writing. A technique lost and forgotten. I think the key to my work was right in front of me. You got it? I did. Oh dear, the energy is starting to fluctuate. Does that mean hurry? Yes. That should be enough. But I think I know how to find more of these runes. You think they'll help? Yes, I'll explain when we get back to Fort Tarsus, but first... Thank you. These runes hold the key to finding the Elysian manuscript. I'm certain. Значит, эти эмблемки. Палач. Чё? Я не Палач. На каждой миссии новый эмблем. Хер его поймешь. Модуль открыт еще. Так. Электрический взрыв. Альянс, что это такое вообще? Альянс? Ой, короче, типа, у тебя есть список друзей. И когда эти люди из списка твоих друзей играют, они зарабатывают очки Альянса, за которые ты потом получишь медальки, точнее монетки. Ну да, я так понял, что в друзьях проходишь кампанию, и что-то миссия, не миссия, больше монеток, да? Принципе, Ну нет, там это зависит вообще только от времени в игре, я так понял. Можешь ничего не делать, можешь просто таймер себе набивать, стоя РФК, и будет то же самое. Да ладно, этот. Винтовка, да? Дали. Получается, свет легиона есть у кого? У всех. Я ее только заметил. Так. Зачем делать такие миссии?
смысле? Блин. Мне кажется... Не знаю. Ну как биовар? Вспомни все Mass Effect'ы. Ты просто идешь куда-то и стреляешь в кого-то. Все. Больше ничего не происходит. Но на фоне всегда развиваются диалоги, которые как бы двигают куда-то как-то сюжет. Потом вот эти вот собери руны, эти руны собери там, сбегай. Да, чё, в Destiny заебись там, блядь, как-то сюжет охуенный. Если сравнивать с этим. My savior, and the reason scars aren't feasting on my liver right this minute. Bloody scars. The spike in their activity has really thrown off my research. What are you working on exactly? I'm looking for a lost Arcanist text known as the Elysian Manuscript. It was inscribed by early members of our order and has been lost for generations. Some Arcanists believe that the writing could help us predict the behavior of shaper instruments. Вот ты с ним поговоришь, а потом у него за спиной на столе валяется карта. Вот эта карта — это контракт. Это как вот это китаянки мы брали. The heroic work done by my assistants. May they continue to Это не контракт. Это ничего другое. У меня было написано контракт. Я пришел и взял его. Звучит взял, просто посмотрел на него, он остался лежать, нет? Нет, я его взял. Он у меня висит, контракт руны археолога. Just point me in the right direction. И он выглядит как такой развернутый свиток. То есть вот я с ним поговорил про этот самый, про итоги задания, потом поговорил с ним еще раз, он рассказал, что его в бар не пускают, потому что он там кому-то рожу набил. И взял после этого контракт у него. I just wanted to see how you were doing. My research is progressing. I'm still alive and very happy about it. I intended to buy you a drink as thanks for the rescue, but then I remembered being banned from the bar. You're banned? Why? For, starting fights. Not proud of it, it just happened. 1 minute someone's mocking Von Blatt's theory of diurnal obsolescence, the next minute you got bloody knuckles. You know how it is. Так а чё ему? Не знаю, да, знаю, да. Ты чё нажимал? Знаешь, не знаешь? Да мне кажется, это не важно. За такие условные, блин, варианты выбора в диалогах, что просто капец. Growing up, I used to pick up some bad habits. Discourse, dialogue, civility, the Arcanist ways, those I had to learn. Lashing out is instinct. I didn't know you grew up on the streets. I don't advertise it. Свет легиона. Где там еще один контракт был? You should be proud. Чё? У кого там еще был один? This world needs more. Like me? Ой, не знаю, я только один нашел контракт пока. Который прям контрактом называется. Mumbling about the Dominion. Did you know I once hid in a mound of rotting fungus to avoid one of their patrols? Rashes for days. У меня нету. Прямо сзади него говоришь, да? Да, прямо у него за спиной стол. На нем карта, которая прижата каким-то микроскопом и еще какой-то херней. Да, нету. Ну я у этой китаянки брал такой свиток. У меня сейчас написано, вот, короче, в правом верхнем углу: исследуйте скрытые руины, отправитесь в экспедицию, да? А у тебя еще там дополнительное получается висит. Так, блин. Не, у меня нет. Книжка какая-то была там. Книжка еще какая-то херня. Ладно, похер. What do you think would make that kind of mark? Так, отлично.
вот, можно, есть ключевая цель. У нас тут рука помощи получается. То поговорить. А, это нихуя тут задание надо. Выполнить миссию такую, выполнить такую. 3 миссии еще надо. Ну, по сюжету я так понял. 3 вот эти вот, типа вспомогательные миссии выполнить, а потом брать сюжетную миссию. Ну, видимо. Сейчас я... Пока я вообще смутно понимаю, что тут происходит. Ну, вот зашел там, Джей нажал, и там... Рука помощи. Выполните миссию. И выполните... Ага. Как поступают фрилансеры. Предварительная проверка. По крайней мере, у меня осталось 2 еще. Так. Окей. Мы еще можем до сложной проходить. А, ну вот, контракт руны археологов каких-то, да? Руны археологов, да. Есть он у тебя уже? Ну да, на карте висит. Я ж его, получается, он у разных может валяться. Ну как, у кого ты первого берешь, видимо, задание первое, и там он рядом валяется. Я помню, я у этой японки и китаянки, как у нее там брал, а у этого не было. А вот сейчас я на карту смотрю с заданиями, вот у меня он висит, свиток такой, и остальные другие 2 задания получается. Одно задание предварительная проверка, и второе, как поступает фрилансеры. Вот эти 2. Так. Сложность ставь, я думаю, сложную, с осилим, не осилим. Так мы все время на сложно играли. Да? Ёпта. Да. Я не знаю, что это за уровень пишется. Мне пишут, что ультима все еще 2-го уровня. Ну да, у меня такая же фигня. Ультима 2-го уровня.
Excellent. Stay right there so I can find the right script frequencies to open that up. No tuning points today. I understand. This area is full of very aggressive wild animals. Quite dangerous. Got it. Что ты прыгаешь туда-сюда? So very close. Keep going. А, окей. That should be enough. And another diversion for you. Freelancer, I have a very good lead on some new rules. I want you to prove my research is correct. Understood. I'm on it. Меня слышно? Да. А, ништяк. У меня только что как будто дисконнект был. Here's the place. The ruins should be around here somewhere. You got it. There's one. I know there's more.
Погружусь куда-то. Че, все погибли? В дверь рвались. Ладно, что, если сдохнешь, то все, да? Arrived. Let's start searching for those rooms. Scars. More and more, I think they have a special sense for areas of power. You got it.
интернет отпал. Вы тут? Да-да. Я сейчас сдох вообще хрен знает где очутился. Я в игру обратно зайти не могу. Could there be more? Hope you aren't too battered and bruised. Very well done. You're getting this done very quickly. Yes, that should be enough. That was well done. You do fine work. Чего? Не подключился? Ну, в демке, когда ты вылетал, он тебе потом говорил, типа, вы уже находитесь в экспедиции. Ну, это да. А сейчас нет, да? Если это быстро делаешь. Да нет, я помню, прям долго у меня не было, я заходил. Минут 10 даже, я помню. Ну это было, башня. Иди, пофиг. Чё, кстати, А как ты что-то, наверное, не превратил, да? Да нет, ты сидишь через те же игрушки. По идее. Через это. Через Ориджин. Сейчас вот, блядь. Сейчас попробуем. Oh dear. A violent monster of scars arrived. Summoned no doubt by your actions. Stay safe.
idea how I would manage that. Это миссия была в демке. Exceptionally done. Fantastic work, freelancer. You've earned some rest. I'll speak to you soon. Да. То есть все, что было до вылета, мне не засчиталось вообще никак. Почему? Вроде по шкале опыта у вас одинаково. У тебя даже чуть побольше. Ну, ачивка одна. Ну или не ачивка, что это за херня? Эмблемка, ну короче, сколько как. Типа ты, блядь, там, допустим, убил столько-то людей, убил этих, гранаты, там, допустим, Кстати, надо хлам поразбирать.
Here's where it gets fun. Time to make a statement. Чё? Сейчас, секундочку, тут докрашиваю. We've got the basics running smooth. Anything else? Вроде все, сейчас захожу. Миссию, наверное, надо набрать или нет. Наверное, надо. Но у меня было на карте тогда 2. Плюс вот этот контракт. Да, я хоть сейчас броню ему одел вот эту вот. Я и не одевал вот эту, что дали за предзаказ. Все, нет, не надо. Сейчас захожу.
Сейчас нам еще рандома подкинет. Ну ничего. Какой-то хрен с нами. Было закрыто вот, наверное. Ну да, наверное. А сейчас уже пофиг. I'm curious about this tower. The records describe it as a marvel of architecture that touches the clouds. Okay, looking for a very big tower. Matthias, there's nothing here. Where's the tower? Well, it's been a long time. This can't be. This is input. Oh, my bad. I misread the numbers. At least the correct location isn't far. Finding some Arcanist ruins. A very good sign. They could point the way. Да, чё, урон по нулям идет, да? И потому что у них броня на лбу. А я теперь так. Ну, по лапам надо стрелять. У них лапы открыты. So, where's the tower? I don't know. Our only hope is to find those ruins. Find them and I'll see if they contain clues to a location. Еще одну руну. Wait, yes, this room. It mentions a tower. And this looks like a map fragment. Unexpected. Okay, I'll look for more pieces. Woven in the area. Be careful. Half of this is missing. So will this map point us to the tower? I don't know. I'll keep working on it. Ни хера себе собаки бьют с одного удара.
Поднимите или песню? Да-да-да. Part of a map here, but most of it is wrong. Some landmarks are the same, some are different. Only one thing causes that kind of change. A cataclysm. Why didn't I see it? I think I've worked out a location, though. On my way. I'm as confused as you. Scorpions are swarming the marker. Found an Arcanist marker. It must contain the rest of the map. Ёпта. Не, что-то я завис полностью прям. Вообще. Это ты неплохо застрял, да. Красивенько. У вас прям так же подвисло все, да? Нет. Чё Только это? ты подвис, все, ты вылетел. Блядь. А также точно в бетке висло